Харе Кришна. Гуру хорошо. Примите дадаваты мои, дорогие преданные, примите поклоны. Ну, я чуть-чуть пытался выяснить, не так много биографий о старших вайшнавов, живших в то время, когда, ну, с Кришнадас Кавирадж Госвами. Но очевидно, что... Да, вот этот момент. Translate, please. There is not so much biography. I searched a little bit. I found something, not so much, about biography of Krishnadas Kaviraj Goswami. Okay. Да, я могу сказать, в последнем стихе Чайтанья Чаритамриты написано год завершения Чайтанья Чаритамриты, 1616 год. The last verse of Chaitanya Charitamrita, there was written, they have written that it was finished, the whole Chaitanya Charitamrita was, publication was finished in 16, в каком? 1600? 16 years. Да. 16. Yeah, Yes. 16 years. Yeah. Да, и к тому времени Джива Госвами уже ушел, и да, Шинивасачарья тоже ушел, и народ там Дастакур тоже ушел. То есть уже никого не было из старших вайшнавов, ну, когда она была написана. So when it was already done, the all acharyas like Srinivasacharya, Narottam Das Thakur, and Jiva Goswami, they already left the art. Да, но когда он начал писать эту, скорее всего, Джива Госвами его попросил, потому что он по возрасту старший, ну, к отношению к Кришнадас Кавирадж Госвами. И он был ачарьей в то время, когда... And when he was start to read this Chaitanya Charitamrita, that time Jiva Goswami present on, he was live that time, and he just requested him start this. He gives his blessings to him. Ну, почему я пришел к такому выводу, что Джива Госвами попросил написать биографию Чайтаньи Кришнадас Кавираджа Госвами, потому что сам Джива Госвами видел всего лишь один раз Господа Чайтаньи, когда ему было 2 года в Рамакеле. А почему он попросил еще раз? Я не понял. Ну, то есть Джива Госвами единственный раз видел в самом раннем детстве Господа Чайтанью. У него было сильное желание к нему пойти, но Нитьянанда Прабху, проведя его по местам в Навадвипе, он сказал, тебе надо идти во Вриндаван. То есть он хотел в Пури, но ему сказал, во Вриндаван идти надо. Но у него желание было. А Кришнадас Кавирадж Госвами, он видел Господа Чайтанью? А Кришнадас Кавирадж Госвами слушал Рагунатха Дас Госвами на Радхакунде. 3 часа он каждый день давал катку. Рагунатха Дас Госвами был свидетелем. И он попросил, запиши это все Чайтанья Чаритамрита и опубликуй. And Jiva Goswami, he had seen Lord Chaitanya Mahaprabhu only once in his life. And he had... When he was 2 years old? Is that... Yes. Yeah, Ramakeli. That happened, yeah. And then Nityananda Prabhu, he took him to holy places, all holy places. Navadvip. He wanted to go to Vrindavan, but... He wanted to go to Puri. Он хотел в Пури пойти, да. Да, еще Господь Чайтанья присутствовал там несколько, еще, но уже был в таком, Ади-лила была там последний год или 2. Yeah, he wanted to go to Puri, but Nityananda Prabhu, he took him to Navadvip. And he... No, Вриндаван. Да, послал Вриндаваном. Right. He went on a parikrama with Nityananda Prabhu, and Nityananda showed him the holy places. Then he Jiva Goswami, wanted to go to Puri because Lord Chaitanya was just still present on the planet at the very end of his pastimes. But Nityananda Prabhu, I don't know, took him or sent him to Vrindavan. Sent. То есть, yes, it was like that. And, и что там в конце еще, простите, вы говорили после этого? Да,
когда Джива Госвами уже был во Вриндаване, туда пришел Кришнадас Кавирадж Госвами. Они примерно в одно время пришли практически. Чуть-чуть позже, да. And that time when Jiva Goswami came to Vrindavan, that time Jiva Goswami also presented, also was at... Сначала Джива Госвами пошел во Вриндаван, потом, когда ушел Господь Чайтанья, и потом ушел Сварупа Дамодара, туда пошел Рагунат Хадас Госвами во Вриндаван. Да. И после этого уже пришел Кришнадас Кавирадж. Давай сначала. В общем, сначала Господь Нитянанда отправил Дживу Госвами во Вриндаван, к Рупе и Санатани. Они уже там были. At first, Nityananda Prabhu, he sent Jiva Goswami to Vrindavan, and that time in Vrindavan resided Sanatana Goswami and Rupa Goswami. Да. После того, как Господь Чайтанья ушел, оставил этот мир, ушел на Галоку, да. Потом через 6 месяцев ушел Сварупа Дамодара на Радхаятри. И после этого... Да, и после этого Рагунат Хадас Госвами... After the departure of Lord Gauranga, Chaitanya Mahaprabhu, and after his departure, после ухода Господа Гауранги, что дальше? Через несколько месяцев Сварупа Дамодара, личный секретарь Господа Чайтаньи. Сварупа Дамодара also left. Да, он был наставником Рагунат Хадас Госвами. And he was the counselor of Raghunath Das Goswami. Да. После этого Рагунат Хадас Госвами отправился во Вриндаван. На Расакунду. After that, Raghunath Das Goswami, he went to the Radhakund. Да. И там он 3 часа каждый день рассказывал по просьбе Рупы Санатаны, и Джива Госвами тоже был. Он рассказывал об играх Господа Чайтаньи. Всем вайшнавам, которые там жили в то время. And by the request of that Vaishnavas, like Rupa Goswami, Sanatana Goswami, and also Krishnadas Kaviraja Goswami тоже был там, да? Но он чуть-чуть попозже пришел тоже, но пришел туда тоже. And by the request Jiva Goswami, Sanatana Goswami, and Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami every day used to speak about pastimes of 3 часа. During 3 hours, within 3 hours, he just was narrating these pastimes of Lord Gauranga Mahaprabhu. Да, и Кришнадас Кавирадж Госвами все конспектировал. So, and Krishnadas Kaviraj Goswami also, after some times, he also came to Vrindavan, and whatever he heard, he just written, he took in his paper. He noted down what he heard from Raghunath Das Goswami. Да, то есть он слушал Рагунат Хадас Госвами и конспектировал Кришнадас Кавирадж Госвами. So he made this. He written all this. Уже перед уходом Джива Госвами попросил написать произведение целостное о Господе Чайтаньи, особенно о поздних его играх. And after his departure, что не написал, after departure of Jiva Goswami, before his departure, he requested Krishnadas Kaviraj Goswami, that he has to compile this all pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu in the form of some book. Это точно там написано, что Джива Госвами попросил его? Но к тому времени он был ачарьей, а остальные уже ушли 6 Госвами. Он последний ушел, Джива Госвами. Но они могли попросить и другие ачарьи. Он же видел и Рупу, и Санатану Госвами, они тоже могли попросить его об этом. Нет. Да, это да, но просто он написал слишком поздно, то есть они уже давно все ушли, то есть он не то, что 50 лет писал, он не 50 лет писал уже это произведение. Его попросил последний ачарья, который оставался там.
So because there was left only one Jiva Goswami, and when Krishnadas Kaviraj Goswami he finished his publication, his that book, what he was written, that he finished all what he just heard from the Raghunath Das Goswami. Then Jiva Goswami personally he requested him to compile it in the form of book. Да, и почему я к такому выводу пришел? Потому что Джива Госвами ушел в 1598 году, за 18 лет до написания этой книги. То есть а Рупа и Санатана и того раньше они ушли. Еще за 20 лет до этого. Ага, в 1598 году, да? Да, это Джива Госвами ушел. Да. И почему он попросил Джива Госвами? Потому что он... Ну, к тому времени, ну, смотрите, Джива Госвами ушел в 598 году, а Кришнадас Кавирадж Госвами закончил в 616, за 18 лет. То есть после хода, через 18 лет только. Как раз это время примерно заняло написание, может быть. То есть он не мог писать, как бы, когда Рупа Санатана были там. Это еще за 30 лет раньше. То есть очевидно, что Джива Госвами его попросил. So in 1598, when Jiva Goswami he left, and then after that, this Chaitanya Charitamrita was finished 1616. It takes 18 years. After departure. After departure. 18 years after, he just finished the publication of Chaitanya Charitamrita. That's why my conclusion, he said that my conclusion is that nobody could request him to write this book except this Jiva Goswami. So only Jiva Goswami. Ну, это основной, как бы. Может, кто-то еще просил, но основной его было просьба. Main acharya who could encourage him to write this Chaitanya Charitamrita can be just Jiva Goswami, because he was last acharya who left. Да, Нароттам Дас Такур, он проповедовал в Бенгалии в это время, и он оставил тело тоже в Бенгалии, то есть его не было в это время во Вриндаване, когда написал Кришнадас Кавирадж Госвами это произведение. Нароттам Дас Такур also, his departure was before that. And that time when he started writing about Chaitanya Charitamrita, he was not present in the same place. He was not in Vrindavan. Он в Бенгалии проповедовал. He reached in Bengal. Да, Шринивас Ачарья тоже. Да, хотя его самадхи находятся во Вриндаване, там, где 64 самадхи, там Шринивас Ачарья самадхи тоже. And Srinivas Acharya also preached in Bengal, but although Samadhi resided in Vrindavan. His Samadhi is there in Vrindavan, not in Bengal. И, по-моему, Пушпа Самадхи Нароттам Дас Такура тоже во Вриндаване. Ну, перенесли туда. В храме Радха Гокуланады. Такур also in Vrindavan. Да. He was moved from Bengal to the Vrindavan. Who? Нароттам Дас Такур. Народам Дас Такуру сказали. Да, его самадхи в Радха Гокулананде в храме. Нет, Пушпа Самадхи. Да, Пушпа. И Пушпа Самадхи Наротtam Das Thakur also in Vrindavan. Yeah, but Narottam Das Thakur did not go back to Vrindavan. He departed in Keturi there. Да, Канганарана Чакраварти доме. He went to take bath in a Ganga. Yes, да, Ganga. Padma, as it's called there, Padma. And they were bathing him with, he was standing in the shallow waters, maybe up to his waist near the bank. And they were pouring the Ganga water, and his body melted into the Padma like that, like milk. Но тело Нароттам Дас Такур, он не оставил тело во Вриндаване, он оставил тело в Ганге, в Ганге. И мы знаем эту историю, что
как это произошло, что его тело стали омывать водами Ганги, и это тело стало растворяться, превращаться в молоко. И поэтому, в общем-то, его самадхи находится в Бенгалии. But Dwayalnitya Prabhu said that his pushpa samadhi was taken да, во Вриндаване. from Bengal to Vrindavan. Pushpa samadhi is there. But his body samadhi is in Bengal, is right. Yes. Да, и на момент написания Чайтанья Чаритамриты оставался только Шьямананда Пандит из Ачарьев, но он был в Арисе, проповедовал. And that moment when, когда он закончил или вообще когда он писал? Когда он закончил, да, And, он еще on оставался. that same moment when the Chaitanya Charitamrita was completed, that moment Shyamananda Prabhu also he lived only not in the same place, but he was in он в Арисе проповедовал. То есть его тоже не было во Вриндаване в это время. So he also was not present in Vrindavan. What was the date of Narottam Das Thakur's departure? Дата ухода какая? 1611. 1618. За 5 лет до 1611. За 5 лет до написания. Before Krishna Das Kaviraj completed the Chaitanya Charitamrita, Narottam Das Thakur had also departed, right? Yes. Да, до того, как он закончил Чайтанья Чаритамриту, получается, за 5 лет до этого ушел уже Нароттам Дас Такур. Да, а Шринивас Ачарья где-то в начале 1604-5 году. Шринивас Ачарья, he left 1604. 1604, yes. So already quite some time before Krishna Das completed that. То есть перед тем, как ушел Кришнадас, перед тем, как ушел Кришнадас, before left Нароттам Дас Такур, you said, Guru Maharaj? Yes. And Raghunath Das Goswami? А когда Рагунат Дас Госвами ушел? В 78-м. 1578. Да, 1578. Рагунат Дас Госвами 1578. Да, за 20 лет до Дживы Госвами. 20 years before of Jiva Goswami. Really, 20 years before? Yeah. Yes. Of Jiva Goswami. So that's like 38 years before the completion of Chaitanya Charitamrita. То есть за 38 лет до окончания написания Чайтанья Чаритамриты, получается. Ну да, получается так. Потому что он был третьим по старшинству из 6 Госвами, Рагунатха Дас Госвами. Сначала Санатана Госвами, потом Рупа Госвами, потом Рагунатха Дас был по старшинству. Yes, okay, but that means that Krishna Das Kaviraj went to Vrindavan quite long before he even began writing the Chaitanya Charitamrita, right? То есть это значит, что Кришнадас Кавирадж Госвами, он отправился во Вриндаван задолго до этого, как он начал писать Чайтанью Чаритамриту. Так? Ну да, он когда пришел, Рагунатха Дас Госвами уже там был и уже катху давал. Но when he came, ну что, так, when he came. Yes, let me translate it. When he came there, Raghunath was already there, and he was giving discourses every day. What year did Lord Chaitanya depart again? 1534. Okay. 1534. So 1534 means Raghunath Das shortly after that went to Radhakund, and then he was giving discourses every day for must be there about 40 years, right? Yes, он 40 лет находился там, да.
40 years he was there. He was giving 3-hour discourses every day. So sometime during that period, Krishnadas Kaviraj also came there, and he was hearing from him regularly, right? Yeah. Да, да, до 40 лет Рагунатха Дас Госвами жил в Пури вместе с Господом Чайтаньей, а с 40 до 80 он жил на Радхакунде. Yes. Till 40 years he was living in Jagannath Puri, and after that he moved and came to Vrindavan, and he lived 40 years. Сколько он еще жил в Вриндаване? Yes, 40 years. 40 лет. So that means Krishnadas Kaviraj. When did Krishnadas Kaviraj appear in this world? Когда явился Кришнадас Кавираджа? 1516. 1516. Uh-huh. 50. So he would have been есть- more than 50 years old when he went to Vrindavan. То есть ему было более 50 лет, когда он отправился в Вриндаван. Ну, может быть, да. Да. Я просто знаю, что он написал произведение Говинда Лиламрита и комментарий на Кришна-канамриту до читания Чаритамриты. And I know that he wrote this Govinda Lilamrita and commentary. Комментарий на что? Кришна-карнамрита. And the commentary on Krishna Karnamrita long before that time when he came to Vrindavan. Но тоже во Вриндаване написал он эти два произведения. He wrote it in Vrindavan, but it was long time before when he started writing his Chaitanya Charitamrita. Yeah, he wrote those books before Chaitanya Charitamrita while he was in Vrindavan. So that means while Raghunath Das was still present, or we don't know exactly. Это значит, что Рагунат Дас Госвами он присутствовал тогда, или это не точно? Не так. Ну, он почему написал Чайтанья Чаритамриту? Потому что он записывал Катху Рагунатхи Дас Госвами. То есть он уже был там. Кришнадас Кавираж. Кришнадас Кавираж, he was there when he narrated, when Raghunath Das Goswami start speaking about. Может быть, он не сначала присоединился, а где-то посередине там. But maybe he was not here from beginning, but maybe after some time he he joined this process of hearing from Raghunath. According to the dates you're giving, then Krishnadas Kaviraj lived more than 40 years in Vrindavan. Да, он жил долго тоже, очень. В соответствии с вашими датами получается, что он Кришнадас Кавираж Госвами жил в Вриндаване, жил более 40 лет. Да, так и есть. Даже, по-моему, есть свидетельство, что он еще застал даже Рупу Госвами, Кришнадас Кавираж Госвами. Witnesses that he, when came to Vrindavan, that time he could meet Rupa Goswami also. And when did Rupa Goswami depart? 564. He departed 1564. Mm-hmm. Okay, so we get an idea. Thank you very much, Doyle Nitai. Спасибо, Дойл Нитай. Спасибо. Все по вашей милости, Гуру Махарадж. I believe also, I mean, there is a place, I can't find it exactly in the Adi-lila, where Krishnadas mentions that he came before the deity, but he mentioned that the senior Vaishnavas requested him to write those later pastimes, and he came before the deity and the deity's garland fell. And the Pujari gave it to him, and he took it as a blessing. Вот я, насколько знаю, когда Кришнадас Кавираж Госвами пришел во Вриндаван, то он пришел, и старшие вайшнавы, они попросили его об этом, чтобы он написал, и это произошло
уже после того, вернее, это произошло до того, как на него упала гирлянда от божества, божеств, которое он расценил как благословение на то, чтобы он написал вот эту книгу. But I think it is there mentioned. I have to find that. Maybe you can look for that, Doyle Nitai. Next time you can tell us. We can just read that section. I think it's mentioned that the senior Vaishnava, and I think it mentioned the name of one of them. But it's not a famous name. But obviously there were many senior elevated Vaishnavas. And they asked him, but I think he mentions the name of one of them. Я думаю, что вот когда они давали благословение, когда Дакшинанский Вираж Госвами пришел в Вриндаван, то там было несколько старших вайшнавов, но ты можешь посмотреть, то есть, что там было упомянуто даже имя, конкретное имя того, кто давал ему эти... По-моему, Пуджари Говиндаджи, да? Божества Говиндаджи. It was the garden comes from Puja, from the deity of Govindaji. Please find. Да, по-моему, ученик Рагунатхи Бхатта Госвами, по-моему, да. Я помню чуть-чуть. Yeah, please find exact reference, and we'll read it next time. You can also send me by WhatsApp. You can send me the verse numbers. И, пожалуйста, происследуйте этот вопрос точно, и именно вот кто это был, и также вышлите мне эти данные, если можно, на WhatsApp еще, Гуру Махарадж, прям. Хорошо, Гуру Махарадж, хорошо. Харе Кришна, thank you. Okay, we're continuing now with the Aди-lila 1, Adi-lila 7, verse 118. И сегодня мы продолжаем читать Ади-лилу, 7 главу, 118 стих. This is a quotation from Bhagavad Gita. Здесь идет из Бхагавад-гиты цитата. Aparayamitastvanyam prakriting vidime param jiva bhutam mahabaho yayedam daryate jagat. Besides these inferior energies, O mighty armed Arjuna, there's another superior energy of mind, which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. I'm sorry, Guru Maharaj, I'm very sorry. Прочитайте стих, Дойл Никтай. Помимо этой низшей энергии, о могучеруке Арджуна, существует другая, моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые пользуются тем, что создано материальной низшей энергией. Okay, purport. In the Bhagavad Gita, it's explained that the 5 elements, earth, water, fire, air, and ether, constitute the gross energy of the absolute truth, and that there are also 3 subtle energies, namely the mind, intelligence, and false ego, or identification with the phenomenal world. Thus, the entire cosmic manifestation is divided into 8 energies, all of which are inferior. As explained in the Bhagavad Gita, Mama Maya Duratyaya, the inferior energy known as Maya is so strong that although the living entity does not belong to this energy, due to the superior strength of the inferior energy, the living entity Jiva Bhuta forgets his real position and identifies with it. Krishna says distinctly that beyond the material energy, there's a superior energy, which is known as a Jiva Bhuta, or living entities. When in contact with the material energy, this superior energy conducts all the activities of the entire material phenomenal world. В Бхагавад-гите объясняется, что 5 стихий, земля, вода, огонь, воздух и эфир составляют грубую материальную энергию абсолютной истины. И что помимо этого существуют 3 тонкие энергии – ум, разум и ложное эго. И ложное эго – самоотождествление с материей.
или ложное эго отождествления с материей. Таким образом, материальный мир состоит из 8 низших энергий. Далее в Бхагавад-гите говорится, что низшая энергия майя настолько сильна, что живое существо, Джива Будда, хотя и не является ее частью, под ее влиянием забывает о своем истинном положении и отождествляет себя с этой низшей энергией. Кришна ясно говорит, что помимо материальной энергии существует энергия высшая, Джива Будды, живые существа. Соприкасаясь с материальной энергией, эта высшая энергия приводит в движение весь проявленный материальный мир. The supreme cause is Krishna, Janmadhyasya Yataha, Srimad Bhagavatam 1.1.1, who is the origin of all energies which work variously. The Supreme Personality of Godhead has both inferior and superior energies, and the difference between them is that the superior energy is factual, whereas the inferior energy is a reflection of the superior. A reflection of the sun in a mirror on water appears to be the sun, but is not. Similarly, the material world is but a reflection of the spiritual world. Although it appears to be factual, it is not. It is only a temporary reflection, whereas the spiritual world is a factual reality. The material world, with its gross and subtle forms, is merely a reflection of the spiritual world. Первопричиной всего сущего является Кришна, Джанмадьясья, который дает начало разнообразным энергиям. У Верховной Личности Бога есть как низшие, так и высшие энергии. И разница между ними в том, что высшая энергия является реальностью, а низшая представляет собой лишь ее отражение. Отражение Солнца в зеркале или на поверхности воды кажется не отличным от Солнца, но это не само Солнце. Точно так же материальный мир есть не что иное, как отражение духовного мира. Хотя этот мир и кажется реальным, он всего лишь временное отражение реальности. Сама реальность – это духовный мир. Материальный мир с его грубыми и тонкими образами только отражает образы духовного мира. The living entity is not a product of the material energy. He is a spiritual energy, but in contact with matter, he forgets his identity. Thus, the living entity identifies himself with matter and enthusiastically engages in material activities in the guises of a technologist, scientist, philosopher, etc. He does not know that he is not at all a material product, but is spiritual. His real identity thus being lost, he struggles very hard in the material world, and the Hare Krishna movement or Krishna consciousness movement is trying to revive his original consciousness. His activities in manufacturing big skyscrapers are evidence of intelligence, but this kind of intelligence is not at all advanced. He should know that his only real concern is how to get free from material contact, for by absorbing his mind in material activities, he takes material bodies again and again. And although he falsely claims to be very intelligent in material consciousness, he's not at all intelligent. When we speak about the Krishna consciousness movement, which is meant to make people intelligent, the conditioned living entity therefore misunderstands it. He's so engrossed in the material concept of life that he does not think there can be any activities that are actually based on intelligence beyond the construction of skyscrapers and big roads and the manufacturing of cars. This is proof of Maya Parita Jnana, or loss of all intelligence due to the influence of Maya. When a living entity is freed from such misconceptions, he is called liberated. When one is actually liberated, he no longer identifies with the material world. The symptom of mukti liberation is that one engages in spiritual activities instead of falsely engaging in material activities. Живые существа, они являются порождением материальной природы. Оно духовно, но в контакте с материей ему приходится забыть о своей истинной природе. Из-за этого живое существо отождествляет себя с материей и с большим воодушевлением отдается материальной деятельности, играя роль то инженера, то ученого, то философа или кого-то еще. Обусловленная душа не подозревает о том, что она не часть материи и что она духовна. Не ведая о своей истинной природе, живое существо ведет тяжелую борьбу за существование в материальном мире. А движение Харе Кришна или движение сознания Кришны пытается вернуть душу в ее изначальное сознание.
Живые существа возводят огромные небоскребы, и это, несомненно, говорит об их незаурядном разуме. И все же этот разум недостаточно развит. Обусловленной душе необходимо понять, что ее единственная забота – избавиться от связи с материей, ибо, занимая свой ум материальной деятельностью, она вынуждена снова и снова воплощаться в материальных телах. Хотя такие люди гордятся своим большим разумом, пока они не пребывают в материальном сознании, о подлинном разуме не может быть и речи. Именно поэтому, когда мы говорим о движении сознания Кришны, цель которого сделать людей разумными, они не понимают нас. Люди сильно обусловлены материальными представлениями о жизни, и потому даже не задумываются над тем, что помимо строительства небоскребов, больших дорог и автомобилей, может существовать какая-то другая, по-настоящему разумная деятельность. Это свидетельствует о майя-пахрита-гьяне, потере разума под влиянием майи. Когда живое существо избавляется от таких ложных представлений, оно называется освобожденным. Тот, кто обрел истинное освобождение, больше не причисляет себя к материальному миру. Признак мукти, освобождения, состоит в том, что человек вместо ложной материальной деятельности посвящает себя деятельности духовной. Of course, we have to note here that, you know, most devotees are grahastas, or they're living in the world, they're working, and they're not able to, you know, just chant japa and do puja all the time. Конечно, мы должны заметить здесь, что большинство преданных, в общем-то, являются грехастками. И эти грехастки, они занимаются деятельностью, которая связана с этим миром. Они работают, они выполняют ту или иную деятельность, а не так, что они только и занимаются тем, что повторяют джапу. You see that the materialists are engaging in all kinds of work in the material world, but they don't have any kind of spiritual practice. Материалисты, они заняты различной материалистичной деятельностью, различной работой, но они абсолютно не посвящают себя никакой духовной практике. Then again, there are devotees who are maybe renounced in a renounced order of life, or they're you know, sannyasis or babajis, or they're brahmanical grihastas who, you know, do puja, preach, and have, you know, good sadhana. So their activities are very spiritually focused. В то же самое время мы можем увидеть, что такие продвинутые преданные, как, например, саньяси или грехастки, продвинутые вайшнавы, грехастки, пуджари, они занимаются деятельностью, полностью проникнутой духом именно преданного служения. I won't say only in advanced, I will say brahmanical. Даже не только продвинутые, но и браманические, вот если мы говорим о браманических преданных, которые занимаются пуджей. То есть, but there are many devotees, they're not so brahmanical, they engage in business and working in order to raise money for their families, and also they give donations to the movement, and they may also be very advanced devotees. То есть речь идет о том, что хотя существуют такие преданные, браманические преданные, есть отреченном укладе жизни, они в действительности полностью удовлетворены этой духовной практикой, да, они занимаются только духовной деятельностью, но есть также очень много, гораздо больше преданных, которых интересует какая-то еще материальная деятельность, и они этим занимаются, зарабатыванием денег, но в то же самое время они остаются на духовном уровне, потому что они это делают именно в духе преданного служения. Yes, they may like to give donations from their earnings, or they may like to help construct temples, or do different kinds of
a practical work and service also for the Krishna consciousness movement. То есть они могут жертвовать деньги из того, что они зарабатывают, они могут участвовать в строительстве храмов, и также они могут участвовать во многих других проектах, таким образом вовлекая себя и свое имущество в эту деятельность. You know, for example, Ambarish Prabhu, you know, Prabhupada mentions here that, you know, the materialists are interested in constructing big roads and manufacturing cars. So he, Ambarish, is the member of the Ford family. He's one of the directors of Ford company managing, producing motor cars. Как, например, Амбариш Махарадж, как пример, он может, здесь Шрила Прабхупада говорит о том, что такие преданные могут заниматься этой деятельностью, и Амбариш, как производство машин или строительство храмов. И Амбариш Махарадж как раз, он является наследником вот этой компании Форда, которая отвечает за выпуск машин. И он таким образом, он занимается в этом, также участвует как в этом бизнесе. И эти деньги он тратит на строительство храмов. Yes, he is the main donor and also main collector for the Temple of Vedic Understanding in Mayapur, you know, which is quite advanced in its construction already. И он, как мы знаем, главный коллектор, сборщик денег для строительства храма, и он главный донор, он тот, кто больше всего вносит денег. И поэтому сейчас, благодаря ему, этот проект, он достиг уже, очень сильно продвинулся сейчас. So, you know, he's not engaged in material activity, engaged in spiritual activities. И его деятельность, она именно не материальная, это на самом деле духовная деятельность, то, что он делает. Similarly, when George Harrison asked Prabhupada, shall I shave my head? Shall I move into the ashram? He said, no, no, you continue with your music. And in that way, you can also preach Krishna consciousness. И также Джордж Харрисон, когда Джордж Харрисон обратился к Шриле Прабхупаде, должен ли я постричь свои волосы и поселиться в храме, Шрила Прабхупада сказал, нет, нет, ты продолжай свою музыку и ту популярность, которую ты обрел, и таким образом ты можешь служить тоже Кришне. So yes, he donated Bhактиведанта Мэнор to ISKCON. И позже он полностью Бхактиведанта Мэнор, свое имение он пожертвовал Шриле Прабхупаде тогда. Это стало Бхактиведанта Мэнором потом позже. Okay. Также печать книг, да? Печать Кришна Бук, да, тоже он оплатил. Yeah, before that, he paid for the first printing of Krishna book, which Prabhupada printed in Japan, Dainipan. И Прабхупада, когда он тоже получил пожертвование от Джорджа Харрисона на публикацию Кришна Бук до того еще, то есть, и Шрила Прабхупада, он распечатал эту книгу в Японии благодаря вот тому пожертвованию, который сделал Джордж Харрисон. Also, he wrote many songs which were very Krishna conscious. Также он написал много песен, проникнутые духом сознания Кришны. Which became very popular, like My Sweet Lord. И это стало очень популярным хитом, как мой сладкий Господь, один из них. Also, he published that album. I think it's a double or triple album. I can't remember. Living in the Material World. И он также опубликовал альбом «Жизнь в материальном мире». Песенный альбом. So it's very Krishna conscious lyrics there. Это там очень лирика такая в духе сознания Кришны. Okay, we continue then. Transcendental loving devotional service is a spiritual activity of the spirit soul. Mayavadi philosophers confuse such spiritual activity with material activity
But the Bhagavad Gita 14:26 confirms, Mam chayo vyabhicharina bhakti yogena sevate sagunan samatityaitan brahmapuyaya kalpate. One who engages in the spiritual activities of unalloyed devotional service, Vyabhicharini Bhakti, is immediately elevated to the transcendental platform, and he is to be considered Brahmabhuta, which indicates that he's no longer in the material world, but is in the spiritual world. Devotional service is enlightenment or awakening when the living entity perfectly performs spiritual activities under the direction of the spiritual master. He becomes perfect in knowledge and understands that he's not God, but a servant of God. As explained by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Jiver Sarup Hoy, Krishnera Nityadas, the real identity of the living entity is that he is an eternal servant of the Supreme, Adi-lila 20:108. As long as one does not come to this conclusion, he must be in ignorance. This is also confirmed by the Lord in the Bhagavad Gita 7:19. Bahunam janmanamante gyanavanmam prapadyate sa mahatma sudurlabhaha. After many births of struggling for existence and cultivating knowledge, when one comes to the point of real knowledge, he surrenders unto me. Such an advanced Mahatma or spirit or great soul is very rarely to be seen. Thus, although the Mayavadi philosophers appear to be very much advanced in knowledge, they are not yet perfect. To come to that point of perfection, they must voluntarily surrender to Krishna. Да, последний абзац. Трансцендентное любовное преданное служение Господу – это духовная деятельность, вечно присущая душе. Майявади ошибочно принимает эту духовную деятельность за материальную. Но в Бхагавад-гите 14.26 говорится: «Мам чайо вябичарина бхакти йогина севате сагунан саматитьятан прамабуяя калпате». Человек, посвятивший себя духовной деятельности, а именно чистому преданному служению, авьябичарине бхакти, немедленно достигает духовного уровня, и потому его можно считать брахма-бхутой, или тем, кто пребывает не в материальном, а в духовном мире. Преданное служение – это просветление или пробуждение ото сна. Когда живое существо всецело занято духовной деятельностью под руководством духовного учителя, оно обретает совершенное знание и начинает понимать, что является не Богом, а слугой Бога. Как объясняет читание Махапрабху, Дживера Сварупа Хая, Кришнера Нитядас, истинная природа живого существа – быть вечным слугой Всевышнего. Читание Чридамрита, Мадья 20.108. Пока мы не придем к такому пониманию, мы будем пребывать в невежестве. Об этом Господь говорит в Бхагавад-гите 7.19. Бахунам джанманам анте гянавам мам прападьянте самахатма судурлабха. После многих жизней, проведенных в борьбе за существование и в поисках знаний, человек наконец обретает истинное знание и предается мне. Такая великая душа Махатма встречается крайне редко. Поэтому, хотя майявади могут показаться знающими людьми, они еще не достигли совершенства. Чтобы стать совершенным, они должны добровольно вручить себя Кришне. So, in the 12th chapter of Gita, we find that Krishna is giving different levels of practice of spiritual life. В 12 главе Бхагавад-гиты Кришна дает различные уровни того, как человек может заниматься духовной практикой. And so the first is like spontaneous, pure devotional service. И первый уровень – это просто спонтанное преданное служение. Then next is following the regular principles of bhakti yoga, Vaidhi bhakti. Следующая ступень – это следование регулирующим принципам преданного служения, принципам бхакти-йоги. Then next is just working for Krishna and giving the fruits to Krishna. Третий уровень – это просто работать и посвящать плоды деятельности Кришне. And then next is just, working and giving the fruits in charity, maybe some little something to Krishna, but other kinds of welfare work for upliftment of benefit of living entities. Следующий уровень – это когда человек работает
а плоды своего труда посвящает уже благочестивой деятельности для блага других живых существ, и туда может включаться также и деятельность, давать что-то и также и для Кришны. Next is meditation. И затем следующий, уже 5-й уровень, это медитация. And then next is jnana, cultivating knowledge. А следующее это гьяна, культивация знаний. So those are the different levels. So they're just cultivating knowledge, of matter and spirit. That is the lowest platform. And that is generally what the Gyanis are doing, the Mayavadis. И вот это обретение знания, мы видим, это является как бы самой низшей такой вот ступенью, на которую указывает Господь Кришна. И этим занимаются в основном гьяни и майявади. And then meditation, one step higher, it could be meditation on the super soul. That would be the best. But if not, they will be meditating on Brahman. That's also, a level for the Mayavadis. But meditating on Paramatma, of course, is better. И говорится, что медитация, это имеется в виду медитация на параматму в сердце, это уже более высокий уровень медитации. Но майявади, они тоже медитируют, но они медитируют на Брахман. Но медитация на параматму, естественно, это выше. But those levels, jnana and dhyana or meditation, they don't involve working and sacrificing the fruits of one's labor. Guru Maharaj, someone called me, that's why I missed what you said. Please can you repeat? I said that the next level up is to work and donate the fruits of one's activities. But those levels of jnana and dhyana or meditation don't involve working and offering the fruits. Например, вот когда там говорится о том, что работать и давать пожертвования, да, это отсутствует, когда люди занимаются гьяной и дьяна, то есть знания и медитация, то есть там отсутствует вот сам процесс посвящения плодов деятельности Кришны. So sacrificing the fruits, therefore, Krishna is saying is better than just meditating and cultivating knowledge. То есть мы можем понять, что когда мы жертвовать плоды, оно находится выше, чем когда люди просто культивируют знания или занимаются медитацией. And of course, among those who work and donate, working for Krishna is the best. А, конечно, из тех, кто работают и жертвуют плоды, те, кто жертвует плоды Кришне, они являются наилучшими. And then we go to higher levels of following Vaidhi sadhana bhakti and ultimately attaining a spontaneous pure love for Krishna. И еще выше это те, кто занимается практикой Вайди садана бхакти, то есть и таким образом они подготавливаются к тому, чтобы заниматься спонтанным преданным служением Господу. Once I remember Prabhupada sending a letter to us when we were on traveling Sankirtan in England in January 73, and he said that by working hard on Sankirtan, preaching Krishna consciousness, we had surpassed the feats of millions of yogis and transcendentalists. Однажды Шрила Прабхупада, когда мы занимались Санкиртаной, в январе 1973 года он отправил нам письмо, где он написал, что вот работая таким образом, занимаясь такой практикой, вы превосходите тысячи и тысячи йогов, которые, гьяни и йогов, которые вот, занимаются своей практикой. То есть эта практика превосходит во много раз, тысяч раз превосходит практику всевозможных йогов. Devotees are much more advanced. So this is the same point here Prabhupada's making at the end of the purport. Although Mayavadi philosophies appear to be very much advanced in knowledge, they are not yet perfect to come to the point of perfection
must voluntarily surrender to Krishna. То есть это намного выше, да, стоит. Поэтому в конце комментария, когда Шрила Прабхупада пишет, поэтому, хотя майявади могут показаться знающими людьми, они еще не достигли совершенства. Чтобы стать совершенным, они должны добровольно вручить себя Кришне. Yes, okay, I'm finishing here today. Any more comment, Doyle Nitai? Какие-то еще комментарии есть, Дойл Нитай, Прабху? Гуру Махарадж, вы напомнили про печать книг. Да, я хотел спросить, какова ситуация с печатью Бхагавад-гиты на тайском языке? Сколько будете экземпляров печатать и сколько надо Лакшми? Потому что, ну, может быть, марафон какой-то нужен по сбору Лакшми на печать Бхагавад-гиты. Guru Maharaj, you just reminding about publication books of Srila Prabhupada, and I would like to ask about Bhagavad Gita, which you mentioned before that you are going to publish this Bhagavad Gita on Thai language, and how what is the situation now, and how many books you are going to print, and how much money it needs. Maybe we have to organize some marathon to collection for money collection to make your printing more faster. Yes, the editing is almost finished, and the devotees who are doing it tell me it will be finished before the end of September. It's in the final stages. То есть мы находимся на конечной стадии, большинство уже закончена публикация, и окончательно это будет в конце сентября, уже будет окончательно завершено. So we are planning to print 2 editions, a hardbound one, which is like a complete edition, and a softbound one, which is for distribution on the streets. You mean 2 hard only in the form 2 books, and this soft is many other books, like that you said? No, I said 2 editions, a hard one and a soft one. 2 editions means in the form of 2 books, or what means 2 editions? Yes, 2 different editions, a hard edition and a soft edition. It's 2 different publications, 2 different books. Yes. Okay. Ну, то есть уже предопределено, что будет, в общем-то, 2 экземпляра будет с твердым переплетом, и остальные все, они будут уже, ну, с мягким переплетом будут сделаны остальные. How many we print? The more we print, the cheaper, you know, the cheaper it will cost for the temples. How many will cheaper? Then I didn't get. Tem bolshi mi napichatem. Okay, I got it. Tem dешевле будет для храмов. Okay. No, so I got it. Okay. So yes, thank you for the offer. We do have limited Lakshmi available, and I am also worried that the price may be too high. You know, say we print only 1,000 hard Gitas and 2,000 or 3,000 soft ones, then the printing costs per copy will be higher. If we can print 2,000, 3,000, 5,000 of each, it will bring the prices down, and we'll be able to give the temples a cheaper price. Okay. Наши средства денежные, они ограничены, поэтому с нашими средствами мы можем напечатать где-то около 1000 экземпляров, например, там, в твердом переплете, может, пару тысяч в мягком переплете. Но если у нас будет больше денег, и мы сможем напечатать по 5 или 6 тысяч экземпляров, но выпустить, тогда цена, она будет меньше. И это нам поможет таким образом. Для храма это будет меньше затрат тогда. Because
the previous edition was a hardbound edition, but it's printed 12 years ago. So the printing prices have gone up considerably. В прошлом вот то, что у нас были в твердой обложке, было несколько всего экземпляров, то, что мы выпустили, немного. И поэтому цены были очень высокие цены. И сейчас мы можем... Нет, да. Цены были дешевле. Сейчас цены поднимались. И это гораздо дороже сейчас. Чтобы напечатать, и мы будем напечатать меньше экземпляров. Поэтому цена, это будет шок для храмов на самом деле. It will be a shock for the temples because the previous printing was 12 years ago. Now the prices have gone up and they printed more and we will only be able to print less. So price per book will be higher and it will be a shock for the temples. I'm a bit worried. Okay. Я волнуюсь об этом. Храмы будут недовольны, это будет слишком для них. Поэтому, если преданные могут жертвовать для той цели, it will be, будет очень здорово, это очень поможет нам. I said, because our finances are limited and because the prices have gone up and we'll only be able to print a smaller quantity. If devotees are inclined to contribute for this purpose, it will be very helpful. Then we can print more copies and it'll be cheaper for the temples, because I'm afraid that it'll be a shock for them, if we, at our present budget, won't be able to print many Gitas. So if we can get help and more invested into the BBT, we can print more and bring the price down. Okay, Guru Maharaj. Can I translate it, Guru Maharaj, again? Может быть, я перевожу. Если преданные хотят жертвовать для той цели, тогда мы можем побольше экземпляров напечатать. И так цены будут меньше для храмов. Преданные будут, но это будет легче распространять. И для всех это будет лучше. It'll be easier to distribute then if the prices are lower, and the temples will be happier. Okay. Guru, still I would like to make some little bit clear about what I said wrong, and that I will improve it, just correct it. То есть вопрос в том, что раньше цены были меньше, и поэтому преданные печатали книг, много печатали, и не так много было затрат. А сейчас цены выросли, поэтому если мы напечатаем большое количество с такими ценами, допустим, 1000, то это будет шоком для руководства храма, что сколько денег нужно затратить. Но если мы соберем больше денег и напечатаем больше экземпляров, тогда цены упадут, и тогда и книг будет больше, и денег будет не так много будет денег затрачено на все это. And I would like to ask one question about that. Is it possible? Yes. What was the previous copies? What's the difference between this what we are just printing now and what was before that? That before it was cheaper price, and but what is there is some deficiencies. Why you are printing again this Bhagavad Gita, another? What is can you remind me, because I forgot? То есть, а вот в чем разница между теми книгами, которые печатали раньше, и они были не по большой цене, и их можно было напечатать много, а сейчас вот чем эти Бхагавад-гиты будут отличаться от тех, которые были раньше? Well, first of all, we finished distributing them over a year ago. То есть, в первую очередь, это то, что мы распространили все книги 1 year ago. More than 1 year ago.
Чем год, за больше года, как мы уже, книг не осталось Бхагавад-гиты, короче, все распространились. And the main difference, there are some editing, improvement of the Thai language, yes, but generally the translation was pretty good, quite good, but there have been some improving and some correction of smaller mistakes, printing mistakes. В целом, темы Бхагавад-гиты были нормальные, то есть все было хорошо, но все-таки некоторые... Перевод был хорошо, я сказал. Да, перевод был хороший, ну да, это естественно, перевод был хороший, но тем не менее там некоторые коррекции, изменения мы внесли для того, чтобы еще лучше улучшить перевод. But the main problem was the Sanskrit, the way the previous translator wrote the Sanskrit in Thai script. Но основная вещь, проблема, это была транслитерация, это санскрит, как он транслитерировался на местный язык. Не на местный язык, на местный азбука, местный скрипт. На местную литерацию, да, на местную литерацию. Алфавит. На алфавит, да. Местный. So there's a very specific, the Thai language has more Sanskrit words than any other language in the world except the, languages of India. Например, тайский язык, он имеет больше санскритских слов по сравнению со всеми другими языками, кроме индийского языка. So many thousands of Sanskrit words are there. То есть много, более около 1000 санскритских слов находится в тайском языке. But the Thais have a specific system for writing those Sanskrit words in Thai script. Но в тайском языке есть специфика написания вот этих звуков на тайский язык, на тайский язык. In fact, the Thai script is based on the Sanskrit. Ka, ga, ga, nya, cha, cha, ja, ja, na, like that. Thai script also follows the same pattern. То есть вот тайские, вот это вот произношение этих звуков, да, оно основано на санскрите. Не произношение. Письменность, она основана, она также пишется, как и на санскрите. Оно как бы основано на санскрите, написание такое же. Yeah, so every Sanskrit letter has a corresponding Thai letter. И каждая санскритская буква имеет соответствующую тайскую транслитерацию. But some of those letters, the pronunciation has changed. They're writing the same way, but the pronunciation has changed. Но произношение, хотя буква, она соответствует, но произношение, оно изменено. So I give you example. Я дам вам пример. Law in Thai is Dharma Shastra. Law. Law. In Sanskrit. Закон. In Thai. Закон. Закон. Yeah, law in Thai. То есть закон тайский это Dharma Shastra. Is written Dharma Shastra. То есть вместо закона написано Dharma Shastra. Нет, это не место, это перевод. Перевод, да? Перевод Dharma Shastra. То есть закон у них как Dharma Shastra. But they pronounce it Tamasat. Tamasat, вот? Tamasat. Но они произносят как Tamasat. Не Dharma Shastra, а Tamasat. Yeah, see, Shastra, they write Shastra, but they put some silent sign on the ra and they pronounce it sat. They can't pronounce sas. They can't pronounce sas. If s is in the end of a syllable, they will pronounce ta. So sat. So Dhamma sat they will pronounce instead of Dharma Shastra.
То есть у них как бы нет этого произношения, и вместо того, чтобы произнести Дhamma Shastra, они говорят Dhamma Sat. Yeah. So there's a university there in Bangkok. It's a law university. It's called Thammasat University. But when you look how it's written, it says Dharma Shastra University. То есть, если посмотреть, вот есть у них университет Dharma Shastra, Dharma Sat, но написано на Dharma Shastra, но произносится как, but pronunciation is Dharma Sat. Dhamma Sat. Dhamma Sat, but written is Dharma Shastra, but pronounced is Dharma Sat. And similarly, engineering is Vishvakarma Shastra. It is written Vishvakarma Shastra, but they pronounce Visavakam Sat. Или как строительство, например, Вишвакарма Шастра, они произносят Вишвакарма Сат. No. Anyway, we were something like that. There's also agriculture, Kshetra Shastra. It's written. Или агрокультура, Kshetra Dharma Shastra. Not Kshetra Dharma Shastra, Kshetra Shastra. Kshetra Shastra. But they're pronouncing Kasetsat. Kasetsat. Anyway, you get the idea that, you know, their written language is all, you know, correct, but their pronunciation is strange. But how you can change very much? How you can change? Translate what I'm saying. То есть написано оно одно, но произношение другое. Да. So, but the devotee who translated, he invented his own system. Но преданные, которые это перевели, они создали свою систему. So instead of like writing Dharma Shastra, they just wrote Tamasat. И преданные, вот местные, вместо того, чтобы написать Dharma Shastra, они так и написали Dhamma Sat. So that is called phonetic transliteration. То есть это означает фонетическая транслитерация. But it has no meaning. Который не имеет смысла, нету смысла в этой такой транслитерации. So in Thailand, you know, there's a specific system for writing Sanskrit, and they use it also for Pali language, which is the language of the Buddhist scriptures, and Thailand's a Buddhist country. И в тайском есть специальная система написания, которая применяется также для того понимания, for the understanding of Bali, we said. Они используют тоже для писания Pali языка. The Pali язык — это язык буддистских священных писаний. So it is well known in Thailand, you know, because it's a Buddhist country. They study their Buddhist scripture. They use the same system. Это очень известно, вот известно буддистские вот эти все написания, они как бы знакомы тайскому, и они вот как бы стараются сделать так, чтобы вот, ну, оно должно совпадать, как бы, да? Они не стараются, они используют этот систем. Используют это, да, используют это для... So, you know, this devotee, he's a very nice devotee, wonderful devotee. He passed away, Ram Lakshman Prabhu, but, you know, the system that he used, it has no meaning. In fact, one scholar, he said it's like Harry Potter mantras. То есть этот преданный, который это сделал, Рам Лакшман Прабху, он уже ушел, он уже, это было через него, но у этой системы нету смысла. Это как бы, ну, это фоновое такое, фонетическая такая транслитерация не имеет смысла. И это как вот Гуру Махарадж сказал, как Хари Пада,
Вот Харипада, мантра. Harry Potter. А как Гарри Поттер? Это подобно так вместо Харе Кришна сказать Гарри Поттер. Yeah, I have consulted many scholars in Sanskrit department in many universities. Я это консультировался по этому поводу с разными учеными, которые вот занимаются, представляют санскрит. Yeah, and all told me that this what you have in your books is just has no meaning. И они все говорили, что то, что в этих книгах написано, не имеет никакого смысла. So as we know, Prabhupada, there are many quotes from Srila Prabhupada. He wanted that his books be accepted and respected by scholars. И как мы знаем, Шрила Прабхупада как раз напротив хотел сделать так, чтобы эти книги, они были написаны таким образом, научно, чтобы они были признаны и оценены учеными, санскритологами в том числе. So that is the main change we're making, but it's a big change. Это главная вещь, которую мы хотим изменить, но это очень большие изменения требуются. But as I said, the work is almost finished. Но, как я уже сказал, эта работа уже почти завершена. Yes. There's a Russian devotee who lives in Thailand called Sitalatma, and he's a very expert with computers, and he has helped us very much to set up the system for making the changes. Есть один русский преданный, который живет в Таиланде, Ситалатма, и он очень большой эксперт в этой компьютерной деятельности, и он очень оказывает большую помощь нам в том, чтобы вот эту систему поменять правильным образом. Okay, well, anyway, if Doyle Nitai would like to head up the program for collecting additional funds for printing more Bhagavad Gitas for BBT Thailand, we will be very grateful. We thank you for the offer. Но так или иначе, то, что предложил Дойл Нитай Прабху, то, что он хочет взять на себя вот этот вот, собрать деньги для того, чтобы улучшить, ускорить и улучшить быстрее выполняемую работу сделать, мы будем очень рады, что если он возьмется за это. Okay, so I'll finish there today. A Monday won't be any class, but next on Wednesday we'll continue with the Sri Chaitanya Charitamrita. Так, мы завершим сегодня. В понедельник у нас класса не будет, но в среду мы продолжим читание Чаритамриту. I'm in still in Germany, but tonight going to Denmark. Сейчас я нахожусь в Германии, но собираюсь ехать дальше в Данию. And on Tuesday I'll go to Stockholm, Sweden, where North European BBT has its headquarters. Во вторник, Tuesday will go. А во вторник я поеду в Стокгольм, Швеция, где находится главная штаб-квартира BBT. And so I'll be there on Wednesday. I should be able to give class okay. И я буду там в среду, и я думаю, что в среду я смогу оттуда дать класс. But Monday I have some other program in Copenhagen. Но в понедельник у меня в Копенгагене будет другая программа. Okay, so thank you very much. Thank you very much. Hare Krishna. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Джай. Srila Prabhupada ki jai. Джай. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Джай. Nitai Gaur Premanandi. Hari Bol.